Sie stehen. Ich glaube, der Europarat ist ein großes Gemeinschaftswerk und wir werden die Ziele, die wir verfolgen, nur Stück für Stück erreichen, wenn wir alle, wie wir hier sitzen oder vor dem Computer oder irgendeinem Bildschirm sitzen, auch in Zukunft eng zusammenarbeiten. Ich will mich für die gute Unterstützung von vielen Seiten in den Monaten unserer Präsidentschaft bedanken und würde jetzt gerne die Präsidentschaft an Ungarn und an Péter übergeben und will ihm dabei sagen, dass ich ihm von Herzen alles Gute wünsche, dass wir jederzeit, sofern das gewünscht wird, bereit sind, von unseren Erfahrungen zu berichten und die ungarische Präsidentschaft zu unterstützen und ihr viel Erfolg wünschen. Und ich würde jetzt symbolisch den Schlüssel für den Erfolg an Péter übergeben. Dankeschön. Lieber Heiko. Okay. So. Okay, Péter, not only the floor is yours now. Well, lieber Heiko and dear colleagues, first of all, I want to start with the same message I have started my intervention at the beginning, that we cherish the achievements of the presidency of Germany, led by Heiko, Minister Maas. He has taken over the presidency of the organization under extraordinary circumstances, and he has delivered. So personally, to Heiko and his team, we owe a great congratulation on behalf of all the member states and institutions of this organization. I think I can be brave to say that. This is the second time we take over the presidency in the history of Council of Europe. We are proud that we were the first country in Central Europe, after getting rid of the communist dictatorship, to join the organization. And the outcome of joining the organization was very helpful when it comes to the transition period. And we are happy that when we had the presidency, then the Budapest Declaration for a greater Europe without dividing lines was accepted. And I can assure you that we will conduct our presidency in line with the principles we have laid down there. But obviously, we have to put into consideration the current extraordinary circumstances. I'd like to inform you that we will have three priorities during our chairmanship. First, promoting the effective protection of national minorities in Europe. We will organize two conferences, one in Budapest and the other one in Strasbourg. And our goal is to adopt a joint declaration at the closing conference in October. And we would like to make sure that the respect towards the rights of national minorities, especially putting into consideration the right to use their own language in education, in public administration, in media and culture, will be ensured, and the respect towards the rights of national minorities will be continuously enhanced. Second, the interreligious dialogue has to be again pushed highly on the agenda, having seen the recent developments here in Europe, that persecution of people belonging to religious communities is getting unfortunately stronger and stronger. If we look at the borders or just a little bit beyond the borders of Europe, then this phenomenon is unfortunately down there, especially when it comes to persecution of Christians. But we see a rising anti-Semitic sentiment within Europe as well. We just have to observe, unfortunately, the recent demonstrations with an anti-Semitic sentiment in recent days in Europe. So we will push for the Council of Europe to play a significant role in protecting the religious groups in Europe. And third, protecting families and children. We understand that under the new reality, a big part of life has been pushed from reality to virtuality, like we are here, at least partly.
And digital education, home office, teleworking, basically created a mass of unexperienced users of the digital and virtual space, which unexperienced users can become very easily victims of cybercrime. And we do believe that there is a need for a massive protective and preventive set of measures to be launched in Europe. I'd like to inform you that we are going to host the Octopus conference in Budapest to celebrate the 20th anniversary of the Budapest Convention on Cybercrime. And I really do hope that the second additional protocol can also be open for signing. Last but not least, I'd like to also inform you that Conference of Ministers of Justice of the Council of Europe will take place as a follow-up to the Ministerial Conference on Justice, which was organized and hosted by the French presidency back in 2019, October 2019, in Strasbourg. I count on the support of the institutions. Obviously, personally and institution-wise, we have a very good cooperation and a good relationship. We hope we can count on that. And of course, we are ready to work together very well with the Secretary General, which is not going to be very complicated since we had worked a lot together as foreign ministers of two neighboring countries under extraordinary and emergency circumstances as well. So we know how to work together. And I would like to finish with what I have started. A big congratulations on Heiko, on Minister Maas, to lead our organization, keep it alive under such circumstances, which was definitely not easy. So thank you very much. Vielen Dank, lieber Heiko. Okay, dann würden wir uns kurz entschuldigen zur Pressekonferenz und Frau Schütz würde hier übernehmen, sodass auch die aufgezeichneten Statements im Rahmen der Veranstaltung jetzt noch eingespielt werden. Vielen Dank. Ist das eine Sauna für dich jetzt? Also, No. oder für mich? For all of us. Nur für mich. No, no. It's the same here. Ja, das ist ein Signal von Freundschaft, ja? Okay, Ich stehe hier. Können Das wir? ist ein bisschen besser. sagst du noch was, Marija? Thank you all for coming and welcome to this press conference. Minister Maas is about to start. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber ganz vor allen Dingen, liebe Marija, lieber Péter. Ich danke euch beiden vor allen Dingen sehr, aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die heute mit uns hier in Hamburg gewesen sind, für euer Kommen nach Hamburg. Für ein Ministertreffen des Europarates war das etwas übersichtlich. Normalerweise sind wir das anders gewohnt. Wir bedauern das auch außerordentlich sehr, aber wir sehen die positive Entwicklung mit Blick auf die Pandemie in nahezu allen Ländern Europas und wir hoffen, dass wir uns in Zukunft auch wieder physisch treffen können. Meine Damen und Herren, unser Vorsitz auf dem Höhepunkt der Pandemie und auch das heutige Treffen zeigt uns, dass es trotzdem möglich ist, die Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern Europas auch zwischen unseren Staaten zu halten und auch zu organisieren. Das ist uns wichtig, denn wir brauchen, um diesen etwas pathetischen Begriff, die Zukunft zu gestalten, viele
Gespräche, viele Abstimmungen, aber auch vor allen Dingen viele Begegnungen. Und das war trotz der Pandemie ein Schwerpunkt unserer Bemühungen in den letzten Monaten, trotz der Schwierigkeiten, wie wir zusammenkommen, auch wenn es nur virtuell möglich ist, die wichtigen Themen, die uns alle beschäftigen, auch weiterhin untereinander beraten zu können und dabei auch Fortschritte zu erzielen. Wir haben die Bedeutung des Europarates genutzt, um menschenrechtliche Standards für die Zukunft zu setzen. Künstliche Intelligenz zum Beispiel bietet unglaubliche Möglichkeiten, aber niemand will seine persönlichen Rechte an der Pforte zum Cyberraum abgeben. Und wir haben deshalb, wie wir finden, einen Beitrag geleistet, dass die Privatsphäre und die Würde des Menschen im Fokus bleiben und wir Standards und Normen setzen als Europäerinnen und Europäer. Die letzten Wochen, in denen sich auch antisemitischer Hass auf unseren Straßen hier in Deutschland entzündet hat, aber nicht nur hier, haben auch verdeutlicht, dass wir Hass und Hetze keinen haarbreit Raum geben dürfen, weder online noch offline. Und dies gilt besonders im Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus. Die Nagelprobe für die Verwirklichung der Menschenrechte in Demokratien ist ganz einfach, und so wird es immer bleiben, der Schutz unserer Minderheiten. Wir haben unseren Vorsitz vor allen Dingen deshalb genutzt, auch auf die Rechte der Roma als größter Minderheit in Europa aufmerksam zu machen. Und das Engagement für Demokratie, für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, der Dreiklang unserer Werte in Europa, ist eine Aufgabe für alle Europäerinnen und Europäer. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist hierbei der beste Maßstab für all unsere Bemühungen. Und die Umsetzung der Urteile des Europäischen Gerichtshofes ist für uns der Gradmesser schlechthin, wie es um die Stärke des Rechtes wirklich bestellt ist. Als Staaten müssen wir uns daran messen lassen, denn die Umsetzung von Urteilen ist keine Kür, es ist eine unverrückbare Pflicht. Wir haben in den vergangenen Monaten unseres Vorsitzes gefordert, dass Staaten, die besonders viele EGMR-Urteile noch nicht umgesetzt haben, dies jetzt endlich tun. Und wir haben kurzfristig entschieden, den Sonderfonds des Gerichtshofes zusätzlich noch mal mit 1 Million Euro zu unterstützen. Lieber Péter, ich habe dir ja bereits vorhin den Schlüssel überreicht und dir gratuliert zum Vorsitz, den ihr jetzt übernehmen solltet. Es ist sozusagen der Schlüssel für den Vorsitz, aber vor allen Dingen der Schlüssel zum Erfolg eures Vorsitzes. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen in den nächsten Monaten. Wir alle wissen, wir leben in schwierigen Zeiten. Deshalb kann ich dir auch unsere volle Unterstützung versichern. Und wir sind immer gerne bereit, auch von unseren Erfahrungen noch einmal berichten. Wir freuen uns sehr auf eine gute Zusammenarbeit mit euch, orientiert an den Werten, die uns gemeinsam sind und die den Europarat in Zukunft stärken sollen. Noch einmal vielen Dank auch an die Generalsekretärin für die gute Zusammenarbeit während unseres Vorsitzes und dir, lieber Péter, wirklich alles Gute. Liebe Heiko, dear Peter, guten Tag. Ich freue mich, in Hamburg zu sein und ich freue mich auch, Sie zu sehen. So let me first start by thanking the city of Hamburg and the German government for hosting this ministerial session of the Council of Europe in this very beautiful and important city. Today, the important issues were on the agenda safeguarding human rights were during the COVID pandemic as a key concern today. The European Convention on Human Rights provides a unique system to protect the fundamental rights and freedoms of more than 830 million people across our 47 member states. But we cannot take these rights and freedoms for granted anymore. Human rights are under pressure and many problems have been exacerbated by the pandemic. Attacks against journalists, violence against women, and the upsurge of anti-Semitism are just 3 examples. They give rise for concern. My recent annual report on the state of democracy, human rights, and the rule of law describes a dangerous trend of democratic backsliding in many areas.
I'm grateful, therefore, for Minister Maas and the German presidency and the whole team for addressing these challenges and for having used the last very dense and important 6 months to uphold the values, standards and instruments of the Council of Europe, which are now more important than ever. First of all, today at the ministerial session, very important decisions were adopted in relation to strategic outlook and the key priorities of the organization over the next 4 years. The German presidency has steered the process in a firm and swift manner. Furthermore, the presidency has worked tirelessly towards the implementation of judgments of the European Court of Human Rights. The high-level conference, Human Rights Protection in Europe, the ECHR at 70 years last December with the participation of Justice Minister Christine Lambrecht, was a concrete contribution in this regard. One of the main events of the presidency was the high-level conference on artificial intelligence, as Minister Maas rightly pointed out, and the conference was held in January. It marked a milestone on the way to future Council of Europe standards in this area of ever-increasing significance. We must ensure that artificial intelligence is applied responsibly without compromising individual rights such as privacy and data protection. In March, the Committee of Ministers addressed the rise in anti-Semitism and other forms of hatred in a dedicated meeting with experts from the United Nations and the OSCE to discuss trends and counter strategies. The presidency was also strong in its support of gender equality and non-discrimination. The Conference on Gender Equality and the Istanbul Convention, a decade of action, earlier this month took stock of the achievements of the Convention and the challenges it faces. We now look forward to Hungary taking over the presidency from Germany with an equally ambitious program. The handover from one presidency to another reminds us that the implementation of the European Convention is a collective responsibility of all our member states. It is based on the principle of multilateral cooperation, which the Council of Europe was set to facilitate and advance. As I have outlined on a number of occasions, multilateral cooperation to protect human rights, democracy and the rule of law is probably more important now than ever before. We can address these challenges only together through our common endeavors and decisive action. And let me finally again thank Germany for a really excellent presidency with so many important issues raised, starting with the very basic and fundamental ones like implementation and the execution of the court judgments to new areas like artificial intelligence, and in between so many important areas. So thank you, Minister Haik, thank you, dear Heiko, for really dedicated work, and of course we count to continue with the same deal of ambition, as you said, and as someone put it very rightly today, you set up the bar very high, and the presidencies to follow will need to achieve the same standards. Thank you very much once again. Vielen Dank. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Először is szeretném megköszönni Heiko Maas kollégámnak, a Németország külügyminiszterének a meghívást ide Hamburgba, erre a csodálatos városházára, ami valószínűleg felveszi a versenyt a világ legszebb városháza címért. Szeretném megköszönni Heiko Maas miniszter úrnak és csapatának az elmúlt fél esztendős munkát az Európa Tanács élén. Igaza van Marijának. Yeah, no translation yet. Okay, all right. Translation. Perhaps we can fix it. Yeah, then we wait a couple of seconds. It's not the first technical problem. Yeah, okay, but we fixed almost all of them so far. Yeah.
So there's a technical problem in Strasbourg and they're working on it. Okay. Currently there's no translation and they're working on putting you on the floor channel. All right, right. Let us know when they succeed. Whatever problems we had so far today was because of Strasbourg, right? Yeah. So far. So far. Well, I think we will have some challenges during our presidency which we have to tackle. First of all, to make the organization ready digitally for such kind of challenges, right? Yeah, which is great. Yes. Houston, we have a problem, huh? Maybe colleagues in Strasbourg didn't know that there's a meeting, right? It's crazy. We're about to interrupt the session in Strasbourg. Successful? What? Nee. The technical conditions will be republished. So just a public announcement about technical details. We now will adjourn the meeting. If after the break, Wissen die denn Bescheid? in the capitals will be able to follow through the same Wir können ja da nicht reinsprechen. Wir wissen ja nicht, was. Aber telefoniert denn jemand in Straßburg, dass es das Problem gibt? Das hat Stefan Messerer ja gemacht, Ja. weil die ja quasi die Session drüben übersetzen. Ja. Ja, genau. Dann gibt es ja auch diesen zweiten Du kannst sagen, dass Straßburg Bescheid weiß und dass es gleich weitergeht. So Strasbourg is aware of the technical problem and we think it will be solved soonish. But okay. Okay. So the interpreter says the problem has been solved. Maybe you could try again. Okay, let's make another try. Szóval jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm Önöket. Nézzük meg, hogy most működik-e a tolmácsolás. Működik, szuper, óriási előrelépések vannak itt. Először is szeretném megköszönni Heiko Maas kollégámnak
a meghívást a mai napra ide Hamburgba, erre a csodálatos városházára, amely városháza azt hiszem minden bizonnyal könnyen versenyben lehet a világ legszebb városházája címért. Köszönöm Heiko Maasnak azt is, hogy az elmúlt fél esztendő során hősies küzdelmet folytatott az elemekkel, és Németország az Európa Tanács soros elnökeként rendkívül izgalmas és nehéz időszakban kiválóan teljesített. Igaza van a szervezet főtitkárának, Heiko Maas magasra helyezte a mércét, magasra helyezte azt a rudat, amit át kell ugrani, úgyhogy mi most jó messziről fogunk nekifutni, hogy legyen elég lendületünk. Az egészen biztos, hogy az elmúlt másfél esztendő a történelem könyvekben robosztus fejezetekkel fog rendelkezni, hiszen az egész világ és benne Európa is rendkívül komoly kihívásokkal néz szembe, amelyek közül egyik nyilvánvalóan az egészségügyi válsághelyzet, a másik pedig az, hogy egyre súlyosbodó politikai konfliktusok vesznek minket körbe. Néha már a hidegháborús retorikát hallhatunk, pedig mi egyáltalán nem akarunk újabb hidegháborút, egyáltalán nem akarunk újabb hidegháborút. Nekünk az az érdekünk, hogy újra induljon egy kultúrált párbeszéd kelet és nyugat között, és az Európa Tanács az egy olyan nemzetközi szervezet, amelyben Európa keleti és nyugati fele is képviselettel rendelkezik. Mi pedig egy közép-európai ország vagyunk, földrajzilag Kelet és Nyugat-Európa között, ezért különösen értjük a kelet-nyugat párbeszéd fontosságának a jelentőségét, és az elnökségünk alatt azon leszünk, hogy elősegítsük ennek a kulturált párbeszédnek az újraindulását. Büszkék vagyunk arra, hogy a kommunista diktatúra alóli felszabadulás után mi voltunk az első közép-európai ország, amely csatlakozott az Európa Tanácshoz, és most a mai nap folyamán a második alkalommal vehettük át az Európa Tanács elnökségét. A következő fél esztendőben 3 téma fog kiemelten szerepelni a napirendünkön, 3 olyan téma, amelynek kapcsán itt Európában és a világon közösségek vannak veszélyben vagy állnak támadás alatt. Először is sok erőfeszítést fogunk tenni a nemzeti közösségek, a nemzeti kisebbségek védelme érdekében. Azon leszünk, hogy Európa szerte segítsük a nemzeti közösségek jogainak érvényesülését, és ebben a tekintetben az Európa Tanács felelőssége most még nagyobb, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság elutasította az úgynevezett Minority Safe Pack kezdeményezést. Ezért aztán azt reméljük, hogy Strasbourg ebből a szempontból jobban fog teljesíteni, mint Brüsszel. És az elkövetkezendő fél évben kellőképpen fel tudjuk hívni a figyelmet a nemzeti közösségek jogainak tiszteletére, és kellő erővel fogunk fellépni a nemzeti kisebbségek jogainak megsértése ellen. Második fontos célunk a vallási közösségek védelme lesz. Sajnos egyre erősödő erőszakos fellépéseket és támadásokat látunk a vallással, a vallásos emberekkel, illetve a vallási közösségekkel szemben. A keresztény üldözés jelensége egyre súlyosabb. Az európai közvetlen szomszédságban ez a jelenség sajnos felütötte a fejét, és esetenként láthatunk politikai és fizikai támadásokat a kereszténység 2000 éves értékeivel és szimbólumaival szemben is. Ugyanakkor különös aggodalommal tölt el minket, hogy egyes európai országokban az elmúlt napokban a megtartott tüntetések egyértelmű antiszemita felhangot kaptak.
az antiszemitizmusnak ezt a fajta újra felmerülését és felerősödését a lehető leghatározottabban vissza kell utasítanunk, és mindent meg kell tennünk az antiszemitizmus jelenségével szemben. És végül harmadikként pedig szeretném kiemelni, harmadik célunként a családok és a gyermekek védelmét, hiszen most mind a családok, mind a gyermekek különös veszélyeknek vannak kitéve azzal, hogy az élet a valóságból áttevődött a virtuális térbe, és a családok és gyerekek egy jelentős része tapasztalatlan, gyanútlan felhasználója lett a digitális térnek, és gyakorlatilag ők most egy védtelen célcsoportot alkotnak a digitális bűnözőkkel és a beteges hajlamú emberekkel szemben. Az ő megvédésük, a gyermekek és családok megvédése széleskörű és szigorú európai szabályozást követel. Mi Magyarországon is rendkívül szigorú szabályokat léptettünk, és fogunk is életbe léptetni a családok és a gyermekeket megtámadó bűnözőkkel szemben. Ott szeretném befejezni, ahol elkezdtem. Köszönöm Heiko Maas kollégámnak az elmúlt fél éves elnökségi teljesítményt, és azon leszek, hogy azt a kifejezetten magasra rakott lécet, azt valahogyan át tudjuk majd ugrani. Köszönöm szépen. For a couple of questions. First comes from the first German television. Vielen Dank. Ich darf die auf Deutsch richten, die Frage sicherlich. Ich würde sie gerne stellen, vor allem an Herrn Maas und an die Generalsekretärin, bitte, wenn ich darf. Und ich würde gerne aus dem, was Sie gesagt haben, Herr Maas, kurz zitieren. Die Umsetzung von Urteilen des EGMR ist unverrückbare Pflicht, so haben Sie gesagt. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie einige Länder hingewiesen haben, darauf auch einige Urteile umzusetzen. Allen voran sicherlich die Türkei und Russland, die sich wegen einiger Urteile einfach wehren und die nicht umsetzen wollen. Ich frage mich, wenn Sie von Bedeutung des Europarates reden, wie bedeutend ist dieser? Was ist die Schlagkraft und wie wird der Europarat vielleicht auch außerhalb unserer Grenzen denn gesehen, wenn außer vieler Worte am Ende in einigen Ländern nichts geschieht? Also zunächst einmal will ich sagen, dass der Europarat und die Vielzahl von Konventionen, die der Europarat auf den Weg gebracht haben, die Lebenswelt, in der wir in Europa haben, in den letzten Jahrzehnten ganz wesentlich verändert hat, und zwar zum Besseren hin. Die Tatsache, dass wir den Europarat brauchen und auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, hat etwas damit zu tun, dass leider nicht überall die Welt so ist, wie wir sie uns wünschen würden. Und deshalb wird das eine dauerhafte Aufgabe bleiben, die Mitgliedstaaten des Europarates daran zu erinnern, wenn Urteile noch nicht umgesetzt oder nicht vollständig umgesetzt sind, das zu tun. Aber alleine die Tatsache, mit der Mitgliedschaft im Europarat damit auch den Zugang der Zivilgesellschaft zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gewährleisten, halte ich für außerordentlich wichtig. Und das ist mir auch in den letzten Monaten, als wir die Präsidentschaft hatten, in den Gesprächen mit vielen NGOs aus den unterschiedlichsten Ländern noch einmal deutlich geworden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir natürlich an dem arbeiten, was wir uns selber an Verpflichtungen gegeben haben und uns damit auch auseinandersetzen, wo sie nicht erfüllt werden. Aber der Europarat, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, sichert den Menschen aus diesen Ländern den Zugang zum Europäischen Gerichtshof. Und viele Urteile, die der Gerichtshof erlassen hat, sind umgesetzt worden. Es gibt welche, bei denen das noch nicht der Fall ist, aber das wird weiter auf der Tagesordnung bleiben und darum werden wir uns zu kümmern haben. Aber es kann auch nicht sein, dass, wenn wir sehen, dass einige Urteile nicht umgesetzt werden, dadurch Sinn und Zweck der Institution in Frage gestellt werden. Wir müssen da sehr, sehr genau sein. Wir wollen, dass alle umgesetzt werden, die in Straßburg erlassen werden. Aber wenn es welche gibt, die nicht umgesetzt werden, heißt das nicht, dass die Schlagkraft des Europarates oder des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte dadurch ganz wesentlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Das sind Dinge, die noch nicht so sind, wie wir uns sie wünschen, an denen wir arbeiten müssen. Und dazu haben wir uns alle verpflichtet und das werden wir auch weiter tun.
Yeah, well, let me now add from the Secretariat point of view how we see the European Convention on Human Rights and the execution of judgments. European Convention on Human Rights is the convention within our system, one out of which many other conventions were then devised over the years. Now we have 223 either conventions or other instruments. So execution of judgments is not a goodwill. Execution of the court judgments is an obligation undertaken freely by all 47 member states when they become members of the Council of Europe. So it goes without saying that this is an obligation. However, in practice, and this has been debated and for years, and I think this will continue, is we come across the situations for different reasons where some of the court judgments are difficult to implement. But that doesn't makes it an excuse for countries not to do it. So there are sometimes political reasons, sometimes systemic reasons, sometimes other reasons, and we are there in the Council of Europe, and this is the prerogative of the Committee of Ministers under the Article 46, to enforce and to follow the execution of the judgment. So in the Council of Europe, we follow every year 3 to 4 times. The next turn comes in June, when regularly all the non-executed judgments are overviewed, and countries which actually is primary duty to abide by the judgments come and explain where they are with the judgments. So as Minister Maas said it takes sometimes quite a while for countries to do it, but no country can say, I will not or I cannot execute a judgment. So this is an obligation, and we work together with the countries to assist them in the way of doing it. And there are in some areas some judgments that are there for quite a long time. But today, for instance, under one of the decisions, we again reiterated the importance of the European Convention of Human Rights, its implementation, and among the issues that are the most important is the execution of judgments. Within the strategic framework that I devised last year, the implementation of the convention system, and in particular execution of the court judgments, at the forefront of the priorities for the Council of Europe. So this is obligation, we work on that. It's not perfect, but we are tirelessly working with the countries which have a lot of execution of judgments on their table. There are a couple of them that really have very high numbers. But we will continue in the future, and one of the areas where we all agreed that we need to work more is more working on the political side. So there must be a political will to implement judgments. Other question? That's not the case, then thank you so much.